the class. Today we will talk about normality. So we shall talk about normality. So this word is bit complicated and looks different, but this is very easy concept. Molarity. Hello sir, వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే సార్, నందినికి ఫోన్ చేసిరా సార్? తను రావట్లేదు ఆన్లైన్ క్లాసులకి. బాలరాజ్ సార్, నందినికి ఫోన్ చేయరా? ఫ్రీ టైంలో చేయరా? నిన్న మెసేజ్ పంపించాను, కొంతమంది కాల్ చేశారు. ఓకే సార్. రైట్. సో molarity, if you compare the normality with molarity, so we denote it by small n. The small n is the sign of it. So the definition of it is number of gram equivalents of solute in 1 liter of solution is called as normality. So it's the same thing, but the only word that changes here is, so normality ka definition mein, thus this is the new word what we have to study. If we replace this word by moles, so what do we get? Molarity aayega. So this is normality, so should be gram equivalents. So our task is we should find out what is gram equivalent, right? So gram equivalent pata hai to aap kar sakte. So normality ka formula I will write here. So normality n equals to gram equivalents. సార్ ఏది ఇచ్చిందా సార్? స్క్రీన్ వస్తలేదా సార్? రావట్లేదు. పిల్లలు కూడా ఎవరేం అనట్లేదు, అసలు ఎవరేమన్నా. లక్షిత కనిపిస్తుందా నాన్న? నో సార్. వాయిస్ వస్తుందా మరి? ఎస్ సార్. ఓకే షేరింగ్ చేసి మళ్ళీ ఎందుకు వస్తలేదు ఇది? నౌ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్, రైట్? Yes sir. Right. So we are talking about the normality. It is number of gram equivalents of solute in 1 liter of solution is called as normality. Simple definition है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, but all we should know is what is equivalents. So first we will take the notes here of formula. Gram equivalents over volume of the solution in liters. So and the same is equals to, so gram equivalents is calculated by mass over equivalent mass. So which should be multiplied by 1 by V in liters. Yeah, normality is equals to, the same thing will become like mass over equivalent mass multiplied by 1000 over V in ml. So this is first formula when volume of the solution is given in milliliters. This is the second formula when volume of the solution is given in the liters. The problem is equivalents can be calculated by dividing mass by molar mass. Student ikkada, how do we calculate moles? Moles are calculated by dividing its mass by molar mass. This gives you the moles. But when you need equivalent mass, equivalents, so mass has to be divided by equivalent mass. That is the only difference. We will see what is equivalent mass. Molar mass, equivalent mass. If you calculate moles are calculated using molar mass, and equivalents are calculated by using equivalent
mass. Right. So 1 minute sir. Hello. Hello. हाँ 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 సరే సరే తీసుకుంటా ఒక కిలోన్నర ఉంచు అంతే సరే ఓకే ఓకే సరే సరే sorry guys, I have received a call. Type in this, sir. So moles are calculated by mass dividing molar mass, and equivalents are calculated so by using mass dividing by equivalent mass. We should know the relation between molar mass and equivalent mass. That's it. So then we can write it. So equivalent mass is equals to molar mass over n factor. So that's it. If we know n factor, we can use this one. సో ఈక్వివలెంట్ మాస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈక్వివలెంట్ మాస్ ఈ ఫార్ములా తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దెన్ ఇట్ గోస్ హియర్, దెన్ ద సేమ్ థింగ్స్ విల్ బికమ్ ఈజియర్, రైట్? So we can also replace this equivalent mass with this, so that normality becomes like, normality will be mass into n factor over molar mass, अंतेना अंडी, into 1 by v in लीटर्स. इस फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको करना क्या है, बस n फैक्टर जो है ना, इस n फैक्टर को यूज़ करके आप इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करना है. We'll see how we calculate equivalent masses. How to calculate equivalent masses? Equivalent mass, right? So equivalent mass can be calculated by using equivalent mass का फार्मूला तो सिंपल है, एक ही फार्मूला है, right? Equivalent mass equals to molar mass by n factor, and we should know what is n factor, right? N factor is the valency of ion. Valency of ion is nothing but the n factor. We'll see how it happens here. Generally n factor कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी. विल गेट सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, Mg+2, Al+3 है, राइट. लाइक वी हैव Zn+2. what else we have? Ni+3, Sn+4, right? Pb+4, right? So these are the cations. What is the charge present here? So one charges are present here. So here two charges. This is the valency. This is what nothing but the valency. This is nothing but the valency. This is nothing but the valency. So if you ask me to calculate, equivalent mass of it, since n factor is 1, right? So molar mass, equivalent mass are equal. Right? So ikkada kuda ade case, n factor is 1. What is n factor here? N factor is 2. The n factor is 2 here. So therefore equivalent mass equal to molar mass by 2 తీసుకోవాలి. అక్షిత అర్థమైందమ్మా? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తామండి, n factor is how much? You can see the n factor here, 3. So equivalent mass equals to molar mass over 3. So Zn+2, n factor is 2. So equivalent mass equals to molar mass over 2, right? So Ni+3, n factor is 3.
equivalent mass equals to molar mass by 3, and Sn plus 4, n factor is 4, so equivalent mass equals to molar mass by 4. Even the lead is also 4, so equivalent mass equal to molar mass by 4. Just we divide it and we calculate, again we plug it in there. So this is how you calculate for simple cations. For anions it is the negative charge. For example, O minus 2. What is the n factor here? 2. So equivalent mass equal to, क्या लिखना चाहिए? ऑक्सीजन 16 है, करेक्ट है. 16 by 2 equals to 8 is the gram equivalence. So gram equivalent mass. So this is equivalent mass of ऑक्सीजन. कुछ भी हो आपको ऐसे दिया है. O2 minus 2 का equivalent mass पूछा है. n factor is 2, but equivalent mass is equals to, since you have two oxygens, it is 32 over 2, so which is 16 is the equivalent mass. If I give you SO4 minus 2, what is the n factor? Can you see here? 2, right? So equivalent mass equals to, what should I write? So sulfate ion would be 64 plus 32, 90, how much is it? 96? Yes, 96 by 2, right? So this is around 48, right? Are you able to understand this one? PO4 minus 3, the n factor is 3, so equivalent mass equal to, atomic mass कितना होता है? So this is 31 plus 64, phosphorus 31, so 95 वस्तुंदा. Yeah, it is 95 by 3, so this would be 3, so you got 1, you left with, so 31.66 వస్తుంది చూడండి. Equivalent mass you may get in fractions, right? For example, mg plus 2, n factor is 2, so how do you calculate equivalent mass? Equivalent mass equals to, atomic mass is 24 magnesium ka over 2 equals to 12 gram equivalent masses. Let us take aluminium plus 3. What is the n factor? 3. So equivalent mass of it equals to, atomic mass of aluminium is 27. 27 by 3. How many gram equivalents? So gram equivalents are, equivalent mass is 12 grams. Here it is gram equivalent mass is 9 grams. Students, అర్థమవుతుందండి కాన్సెప్ట్? Are you able to understand the concept? మోలార్ మాస్ను వేలెన్సీ ఫ్యాక్టర్ తోటి డివైడ్ చేయాలి. ఇఫ్ n factor is 1, there is no difference between molar mass and equivalent mass, and there is no difference between molarity and normality. So this is the case. If n factor is 1, molar mass, equivalent mass both are same. If n factor is 1, molarity, normality are also same. So this is how you calculate for cations. This is how you calculate for anions. Cations, anions, atomic masses తీసుకొని divide చేస్తే finally you will get the answer, right? Okay, so we'll jump to the next part, equivalent mass of an acid. Equivalent mass of an acid, right? So this is important here, equivalent mass of acids, right? So equivalent mass of acid, how do we calculate this? So we calculate using, so n factor of acid we should know, then only we could able to solve this one, right? So the n factor for an acid, n factor of an acid is always equals to number of H plus ions displaced by it by a metal, when it reacts with a metal. That means the meaning is you have to check for hydrogens, but all hydrogens are not equal to n factor.
the hydrogens which are displaceable are n factor. Let us take few acids, then it will be very clear. So we have HCl. How many hydrogens can be displaced? Only one. So n factor is 1. So this is n factor. So we have H2SO4. How many H plus ions can be displaceable here? 2 H plus ions can be displaceable. So therefore, what is the n factor here? 2. So we got H3PO4. So number of H plus ions displaceable are 3. Right? 3 H plus ions can be displaceable. What is the n factor? 3. అర్థమవుతుందండి? అక్షిత, సత్యశ్రీ. Yes. Yes, sir. రైట్. అండ్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటమ్మా, చాలాసార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ H3PO3కి క్వశ్చన్ అడుగుతాడమ్మా. ఎక్సెప్షన్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐ విల్ గివ్ యూ ద స్ట్రక్చర్. H3PO3 has got 3 hydrogens, but its n factor is only 2. Right? Not 3. Why? Because it has 3 hydrogens, but all 3 hydrogens are not displaceable hydrogens. They are not displaceable. Only 2 hydrogens are displaceable. That's why you take n factor as 2. Right? So let me give you the structure of it so that it will be. I'll take one different color. History low. Yeah. So H3PO4 low, phosphorus is present like this, and you have 4 bonds like this. One OH is present here, another OH is present here. Here you have one hydrogen directly connected. So tetrahedral geometry లో ఉంటుంది H3PO3 ఈ విధంగా ఉంటుంది. Hybridization sp3, phosphorus ortho, phosphorus acid we have seen there. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, the hydrogen which is connected to phosphorus through this oxygen is acidic hydrogen and is displaceable. At the same time, this hydrogen is also displaceable, which is connected through oxygen. But this hydrogen is directly connected to phosphorus. This bond is non-ionizable bond. So you cannot ionize it. So this bond cannot be broken. It can be break down. So therefore, although it has 3 hydrogens, only these 2 hydrogens are displaceable. This hydrogen can be displaceable, this hydrogen can be displaceable. This hydrogen is not at all displaceable due to direct bond. So this bond gives you the reducing property. Due to this bond, it acts like a reducing agent. Right? అర్థమైందండి ఇప్పుడు? So we also see the structure of H3PO4. So in H3PO4, the structure is same. You will have 3 OH groups connected like this. These are the 3 OH groups, and here is the double bonded oxygen. Itla untundi chudu. This is the H3PO4 structure. Right? So here you have 3 hydrogens. Here is 1 hydrogen, 2nd hydrogen, 3rd hydrogen. All are connected to phosphorus through the oxygen. That's why all the hydrogens are considered acidic hydrogens. All of them are replaceable. That's why its valency factor, n factor is 3. But it has 3 hydrogens, but only displaceable are 2. ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడండి చాలా సార్లు. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద కేస్, ఈక్వివలెంట్ మాస్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చెప్పండి? సో ఈక్వివలెంట్ మాస్ ఈక్వల్ టు మోలార్ మాస్ బై 2 చేయాలి. అంతేనా? మోలార్ మాస్ ఎంత వస్తుందమ్మా H3PO4? సో దిస్ ఈజ్ 16 3s are 48 plus 31 plus 3. So this is 4 2, you got 82. Right? 82. So 82 by 2 equals to how much is it? 41 is the equivalent mass. But whereas H3PO4 కి ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై 3 చేయాలి. రైట్?
So ఎంత వస్తుందమ్మా, దిస్ ఇస్ 64 ప్లస్ 31 ప్లస్ 3, రైట్ 4 అంతేనా, 31 64 కదా, 64 యా 65 8 98 వస్తుంది. ఓకే 98, this is 98 by 3 करोगे, so which will be 3 times 32 వస్తుందా, 32 6 you got 2 will be going 6 6 32.66, right. క్వశ్చన్ ఎట్లయినా అడగచ్చు అమ్మా, H3PO4 అండ్ H3PO3 ఈ రెండింటికి which one has highest equivalent mass, the one with the lowest equivalent mass. This type of questions are asked, but the concept is H3PO3 has got only 2 displaceable hydrogens, that's why its equivalent mass is 41, whereas H3PO4 has got 1 oxygen extra as compared to this, due to which its n factor becomes 3. Therefore 98 divided by 3 gives you 32.66. That's why H3PO4 has got less equivalent mass as compared to equivalent mass of H3PO4. అర్థమైందండి. యాసిడ్ గురించి అడుగుతాడు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అడిగితే H3PO3 గురించే అడగచ్చు. ఇంకా ఏది అడిగినా యూ కెన్ డూ ఇట్, రైట్. వీ ఆల్సో సీ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ అబౌట్ H3PO2. H3PO2 స్ట్రక్చర్ కూడా చూసాం, గుర్తుందండి. సో ఫాస్ఫరస్కు ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, 4 మొత్తం ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ 3 హైడ్రోజన్స్, యూ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్. చెప్పండి అమ్మా, డిస్ప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, టెట్రాహైడ్రల్ జామెట్రీ ఎవరు చెప్తారు? సో దిస్ హైడ్రోజన్ కాంట్ బి రిప్లేస్డ్, రైట్. చెప్పాలమ్మా, ఎన్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పాలి. ఇట్స్ hypophosphorus acid. It is hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid. So in a hypophosphorus acid, the N factor is only 1. Why it is only 1? This is the hydrogen which can be replaceable. This hydrogen can be replaceable, right. So this hydrogen is not replaceable, this hydrogen is not replaceable, this is only replaceable. So therefore the molar mass equal to equivalent mass, రెండు బరాబరే వస్తుంది. మోలార్ మాస్ కూడా ఎంత వస్తుందమ్మా? సో 32 plus 31 plus 4, right. So this is 767. So equals to how much? 67. అక్షిత చెప్పమ్మా, అక్షిత. Yes, sir. అర్థమైందమ్మా కాన్సెప్ట్? ఇవే క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు ఇది PYQA. H3PO3 అడిగారు, H3PO2 కూడా అడిగారు. అప్పుడు స్ట్రక్చర్ బి మనం అక్కడ పీ బ్లాక్ చదివేటప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ కూడా చూసాం, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ ఓన్లీ, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ క్యాల్కులేట్ ద acids one. So we'll take few more examples, like we have CH3COOH. So number of hydrogens is not equivalent in factor. Number of hydrogens which can be displaceable are the n factor. So its n factor ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. These hydrogens are no longer connected to oxygen. So this hydrogen is connected to oxygen, therefore n factor is 1. Right. So we have benzoic acid C6H5COOH. చెప్పండి, దీని ఎన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ దీస్ 5 హైడ్రోజన్స్ హియర్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు కార్బన్స్ ఆర్ నాట్ డిస్ప్లేసబుల్. ఓకే. సో లాస్ట్ థింగ్ వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ బేసెస్. సో बेसिस के लिए n factor is number of OH minus ions replaceable. So these are the OH minus ions.
For example, we have got NaOH, we have got MgOH taken twice, AlOH taken thrice, right? So what else we have? So these are the three. Cheppandi calcium hydroxide CaOH taken twice, right? Barium hydroxide BaOH taken twice. చెప్పండి దీంట్లో ఒకటే ఓహెచ్ ఉంది, దీంట్లో ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ లేవు, ఎన్ని ఓహెచ్ గ్రూపులు ఉంటే అన్నీ వస్తాయి. సో దీని ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వస్తుందమ్మా 1, దీని ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వస్తుంది 2, ఇట్స్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ హౌ మచ్ 3, ఇట్స్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 2, ఇట్స్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ అగైన్ 2. This is how you calculate the n factor of a base. Okay, so let us see few examples check karenge, right? First example will take up 4 grams of 4.5 grams తీసుకుందాం. 4.5 grams of AlCl3. AlCl3 is in 2 liter solution. So इसका मोलारिटी फाइंड करना है, नॉर्मलिटी फाइंड करना है. मोलारिटी इक्वल टू मास, गिवन मास इज हाउ मच 4.5 ओवर मोलार मास. मोलार मास ఎంత వస్తుందండి? అల్యూమినియం 27. సో దిస్ ఈస్ 35 35 35 अगेन 1.5. सो इसको ऐड करने से दिस इज़ 5. सो 15 प्लस 7 22 प्लस 1 23, you got 2. Okay, this is 6 plus 4 103 అంతేనా? సో 103.5 multiplied by 1 by 2. So this is what gives you the molality of the solution, right? नॉर्मलिटी के लिए क्या करोगे? सो इट वुड बी 4.5 डिवाइडेड बाय 103.5 बाय इट्स एन फैक्टर. एन फैक्टर इज 3, वी नो इट, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 लीटर्स. सो ये वाला 3 से ये 3 ऊपर जाएगा. सो इन दिस वे यू कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. मोस्ट ऑफ द easiest questions asked is, I'll write the question here. 4.9 grams H2SO4 is in 4 liters of solution. 4 liters of solution. Find its molarity and normality. चलो ट्राई చేయండి. molarity అయితే సింపుల్. సో గివెన్ molar mass equals to 98 grams per mole. You are given 1 minute time, solve it. So first we need to calculate the molarity, right? So how do you calculate the molarity? So capital M equals to mass given is how much? 4.9 divided by 98, correct hai? 98 times 1 by how much? How many liters? 4 liters. Okay, divided by sign ఎట్లా వస్తుంది? Yeah, we'll use the pen use करेंगे. So therefore molarity equal to 4.9 by 98 కదా, 98 into 1 by 4. So this goes 1 by 2 times, antena? 49 times 2 are 98. So we have 1 by 8.
1 by 8 is how much? 0.125 molar. Correct है? राइट, नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे. नॉर्मलिटी के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास फर्स्ट. सो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू molar mass by n factor. Molar mass 98 है, but n factor of sulfuric acid is how much? 2. So which gives me 49. So now I'll plug it in. Normality equal to weight given is 4.9 over 49 into 1 by 4. So normality equals to ఎంత వస్తుందమ్మా? నార్మాలిటీ వుడ్ బి ఇక్కడ 0.1 ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 1 by 40 విచ్ ఇస్ 0.025 నార్మల్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ పర్ మోల్. తీసుకోండి అమ్మా, ఇవి రెండు కాపీ చేసుకోండి క్వశ్చన్స్. మొలారిటీ ఇచ్చి నార్మాలిటీ, నార్మాలిటీ ఇచ్చి మొలారిటీ, యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఈజీలీ. సార్ నందినికి ఫోన్ చేశాను. సార్ వాళ్ళ ఫాదర్ నుండి చెప్తామన్నాడు. అది చెప్పిన తర్వాత వేరే దగ్గర ఉన్నాడంట వాళ్ళ ఫాదర్. ఓకే ఓకే అడిగి తెలుసుకుంటాను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి. ఓకే ఓకే సార్, ఆమెనే టాపర్ సార్, ఆమె రావట్లేదు క్లాస్ కానీ ఫోన్ చేయమన్నా. ఇంకొక అందరికి మిగతా వాళ్ళు కొంతమంది ఫోన్ చేశాను. ఓకే ఓకే. Sir, yes, మొలారిటీలో 4.9 డివైడెడ్ బై 98 కదా సార్? అవును. దట్ ఈస్ 4.9 0.1 బై క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ వస్తుంది సార్. ఇంకొక పాయింట్ మిగిలిపోయింది కదా ఇది. ఎస్ సార్. ఓకే 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 యూ గాట్ ఇట్. ఈ పాయింట్ మిగిలిపోయింది, రైట్. సో వాట్ ఐ వుడ్ సే, ఇది 0.1 by 8. ఓకే, అంతేనా? ఎస్. జీరో పాయింట్ 0.0125 కరెక్టేగా? ఎస్ సార్. రైట్. Right. So we'll see the next one, the relation between molarity and normality. Molarity and normality relation. Right. So we'll write the formula of both. Just we'll write the formula of both the formulae and common things को multiply or divide करेंगे, we'll get the relation. Molarity equals to ఏంటమ్మా ఫార్ములా? సో number of moles by V in liters, ఇదే కదా ఫార్ములా. Normality equals to gram equivalents by volume in liters. This is the formula. Right. So what shall we do here? What shall we do? दोनों को डिवाइड करेंगे. Let us divide both the terms. ఏమో సేమ్ క్యాన్సిల్ అవుతామో, V లీటర్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది అంతేనా? సో మొలారిటీ బై నార్మాలిటీ ఈక్వల్స్ టు పైన మిగిలింది, సో N బై ఈక్వివాలెంట్ మాస్.
So number of moles by equivalent mass వచ్చిందమ్మ. So this is the relation, right? So or we can also write it like normality equal to ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఈక్వివలెంట్ మాస్ బై మోలార్ మాస్, అంతేనా అంతేనా వచ్చేది. Or I'll give you the simple relation. ये देख लीजिए, normality we always calculate it with equivalent mass which is equal to molarity into molar mass. idam relation, final relation is this: normality multiplied by equivalent mass equals to molar mass into molarity. So normality equivalent, so నీకు ఏదైనా ఒకటి కావాలనుకో, so what do you do here? Normality equals to molarity into molar mass by equivalent mass. So this is the relation. In fact, molar mass by equivalent mass is equals to n factor. This is what the n factor is. So therefore, what I can write here, normality equal to molarity into n factor. Normality equals to molarity into n factor. If your n factor is 1, both are equal. If n factor is 2, normality is double. If n factor is 3, normality is triple than the molarity. This is how you calculate it. Okay. Right. So we'll take a few examples here. Sulfuric acid తీసుకుందాం. So how many grams I should take? I take 1 gram. 1 gram అయితే క్యాలిక్యులేషన్ ఇబ్బంది అవుతుంది. Okay, 9.8 grams sulfuric acid H2SO4 is in 2 liters of solution. राइट. सो मोलारिटी फाइंड करके नॉर्मलिटी फाइंड करना है. 2 वेज है, आपको दोनों तरीके से कर सकते हैं. मोलारिटी अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मलिटी अलग से कैलकुलेट कर सकते हो. पहले मोलारिटी कैलकुलेट कर लीजिए, नॉर्मलिटी इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर से कर लीजिए, आपको एक ही आंसर मिलेगा. देयर आर 2 वेज टू डू इट. राइट. सो हियर इट इज़ 9.8 by 98 into 1/2. So this is 0.1/2 equal to 0.05. correct hai? So here it is 9.8 by 49 is the equivalent mass, just to be calculated in the previous slide. So it's 1/2. So this goes 0.2. So 2 gets cancelled, you end up with how much? 0.1. So this is how you calculate. So we can also do it like this. Molarity is 0.05. So my normality equals to 0.05 into n factor for sulfuric acid is 2. So multiplied by 2. So which is also equals to how much? 0.01 molar. Normal. Sorry. 1 normal. 1 normal. So normality यहाँ पर molarity आ गए. If you know this formula, you calculate it. Otherwise, you have to do it. Otherwise, for example, I give you this formula. How do you do it? 0.02 normal H2SO4 solution molarity कितना है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है. The question is asked in the reverse way. So in this case, you have to use the relation n equals to molar mass into n factor. Molar mass into n factor. Right. So normality is given to us 0.02 equals to molar mass into 2. So this goes how many times? 0.01 time. So molarity equal to 0.01 molar వస్తుంది. You should remember this formula, better one. Normality equals to n factor times
मोलैरिटी, ये फार्मूला आपको याद रखना है, या आपको ये भी याद रख सकते हैं, नॉर्मालिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ఈక్వల్స్ టు మొలారిటీ ఇంటూ మోలార్ మాస్. ఏ ఫార్ములా కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. సో ఈ రెండిట్లలో ఏది గుర్తుపెట్టుకున్నా యూ కెన్ డూ ఇట్. రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ క్వశ్చన్ హియర్. Right, the question is 4.9 grams H3PO4 is in 4 liters of solution. 4 liters of solution. Find its molarity. Find its molarity and normality. చలో చేయండి అమ్మ, వర్క్ చేయండి. ఇది అందరు చేయాలి. హలో, ఏం బుక్ చేసామండి? అవునండి. ఎయిట్ 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 ఏ టైంకి బుక్ చేశానండి నేను? నిన్న మీరే కదా మాట్లాడింది. గుల్లపోచంపల్లి నేను బుక్ చేయమన్నది 6:30 స్లాట్ అండి. మీరు మీతోటి కాదు, అది క్యాన్సిల్ చేసేయండి. కంపెనీకి రిపోర్ట్ చేయండి రికార్డ్ చేసిన కాల్ను. యు ఆర్ ఎ ఫెయిల్యూర్ కంపెనీ. నేను బయటికి వెళ్ళి అది చేసుకున్నాను నిన్ననే. నా వాయిస్ రికార్డ్ చేసి పంపించండి. నేను పేషెంట్ కదండి. నేను ఫస్ట్ రోజే అడిగాను 6 o'clock. నాకు 8 o'clock ఆఫీస్ ఉంటుంది. హౌ కెన్ ఐ కమ్ అండ్ డూ ఇట్? నీకోసం వెయిట్ చేయలేను కదా. నేను వచ్చేటప్పుడు నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెడిప్లస్ ఇచ్చి వచ్చిన శాంపుల్. సార్ సార్ ఏమైంది సార్? వాయిస్ వినిపించకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి నేను వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఇచ్చాను సార్, సాల్వ్ చేస్తారు కదా. ఇదేంది ప్రాబ్లం చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే ఓకే చేయండి అమ్మా, సాల్వ్ చేయండి. సార్, ఎస్. molarity is 0.0125 and normality is 0.0375. Okay, we'll check it. Okay, we will see molarity equals to 4.9 by 98 antena into 1/4. This goes 2 times, పైన 0.1 మిగిలింది. అంతే వచ్చిందమ్మా. సో ఇది 0.1/8 విచ్ ఇస్ 0.0125. (4.9 by 98) is 0.05 divided by 4, 0.0125, right? So normality equals to n factor into molarity.
So it is equals to n factor is for H3PO4 is how much? 3. So 3 into 0.0125. So this would be 0.0375. కరెక్ట్ వస్తుందమ్మా? అంతేనా? సార్ అంతేనా వచ్చింది నీకు కూడా? అంతే వచ్చింది సార్. రైట్. Yeah, I'll give one more question. (41 grams H3PO4 4 is in 10 liters of solution. Sir, screen is not visible. Okay, I'll write it. I'll share it. So find M and N. స్క్రీన్ ఎందుకు? బాలరాజ్ సార్ మీరేమైనా చేస్తుర్రా అక్కడ? నేనేం చేయట్లేదు సార్. అంతే అంటారా? మధ్యలో అవుతుంది సార్. సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ వెన్ స్క్రీన్ షేరింగ్, ప్లీజ్ ట్రై అగైన్. ఓకే, I will do it, my friend. Can you see now? No, sir. Yes, this question. No, sir. Why? Still you can't see this? What? Yes, sir. Something you can't share your screen. Something went wrong. ఏమైంది సార్ ఇట్లా? షేర్ ఆప్షన్ వస్తుందా సార్ ఇంతకు? సార్ బాలరాజ్ సార్, ఓకే సార్ ఒక్క నిమిషం. గూగుల్ మీట్ ఈస్ షేరింగ్ యువర్ స్క్రీన్, రైట్. నౌ No, sir. No, sir. బాలరాజ్ సార్ మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వరా? మీరు ఒకసారి 5 minutes ఉంది కదా, ఒకసారి మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వండి, ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే. Can you see it? No, No, sir. ఓకే అమ్మ, మరి నేను డిక్టేట్ చేస్తా, రాసుకోండి. ఏమైంది? కంట్రోల్ సి. ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుందమ్మా, దీంట్లో షేర్ అవుతలేదు. సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ అని వస్తుంది. హౌ కెన్ ఐ సెండ్ యూ మెసేజ్? చూడమ్మా, మీకు అది మెసేజ్లో పంపిన, ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్ మెసేజ్ ఓపెన్ చేయండి. Okay, got it. Okay, otherwise we'll end the class, we'll do it in the evening. కనిపిస్తుందమ్మా?